2 points for Nebasa. Wow! 3. Cleope, in and out, rebound by Canlas. Pasa kay number 01. Caprendel, 5 seconds, 2 points. I-score natin 5-2. 1 minute gone by sa ating first quarter. 8:57. Pete, angat, using the board, 2 points. 5-4. Time remaining 8 minutes and 45 seconds. Here comes paring Acevedo. Number 01, pass to Canlas. Canlas sa baseline. 10 to shoot. Is steal by the Paus. Nebasa. Bigay sa gitna, Pete. Using the board, wala. Rebound, number 19, but there's a whistle and a foul. Who's foul rep? Sorry. Number 1, paring Acevedo. First personal foul, first team foul. Pawasok. Okay, sorry. Hindi ko napansin. Okay, basket. I-score natin all 5. 8 minutes and 15 seconds. Here comes Acevedo. I-steal by Napuaga. Pass to Nebasa. Nebasa. Pasa sa ilalim. Hindi nakatingin ang pinasan. Here comes Acevedo. Bigay kay Caprendel. Caprendel rushing up. Bigay sa gitna. Pedro pa rin. May tangan. Pedro proposte. Bigay kay Caprendel. Easy to. Sablay. Rebound by Nebasa. Nebasa ngayon tatakbo sa gitna. Nebasa side-stepping move. Wala. Rebound by Acevedo. Acevedo tatakbo sa gitna. Acevedo stop and pump sa 3. No good under si Pedro. Para sa 2 points. 7-5. 7 minutes and 28 seconds. Napuaga. Angat. Wala. Rebound. Kaya lang tumapak sa linya. Same ball tayo. Oras natin, dire-diretso lang yan. 7 and 8 seconds. Inbound sa ilalim. Napuaga. Pasa sa loob. Angat. Mon Fernandez. Sablay. Here comes Canlas. Pass to Caprendel. Caprendel stop and pump. Short. Rebound by Nebasa. Bigay sa kapwa Nebasa. Napuaga to Nebasa. Using the board, Sablay, rebound by Caprendel. Pasa ngayon kay Canlas. Canlas kay Pedro. Cleope. Short stop, basket dyan. 9-5 ang ating score. 6 minutes and 31 seconds sa ating first quarter. Pete, bigay kay Nebasa. Nabitawan, bigay kay Julius Nebasa. Bigay kay number 19. Saagundo, 7 seconds. Basket for Saagundo. I-score natin 9-7, 6 and 12 remaining sa ating first quarter. Acevedo, bring down the ball. Acevedo pa rin. Pasa kay Caprendel sa poste sa ilalim. Canlas, easy 2. I-score 11-7, 5 and 54. Here comes Pete. Pete ngayon may tangan, 14 seconds.
Kuya Pete, down to 10, pasa sa loob, not connected. Yan na, may sounds na. Okay, there's a foul, sorry that. Number 3, Nebasa, first personal foul, first team foul, 16 seconds to shoot. Acevedo, pasa sa ilalim, hindi kumonekta. Nebasa, all the way. Okay. Here comes Cap Rendel, siya magtitimon para sa Colocoys. Bigay sa gilid, Acevedo for the bomb. No good. Rebound, Bunag, wala pa rin. Rebound, Paus defender. Here comes Maramag. Maramag ngayon. Bigay kay Father Eric. Malakas. Father Eric pa rin nakakuha. Agawang buko sa ilalim. Oy, may jump ball. Colocoys ball tayo. 11-9, 4 minutes and 50. Seconds. Acevedo from top of the key. Yes, sirree. Make a Salomon foul. Number 7, sorry. 9. 15. Four minutes and 8 seconds. Here comes number 15 sa Bihon. Wala. Rebound by Acevedo. Tatakbo ka, Brendel. Easy 2 points. 17-9, 3 minutes and 52 seconds. Maramag. Idiskarte sa gitna. Naagawan ni Canto. Naagawan ni Igdam. Bigay kay Paulo. Here comes Adrino. Using the board. 2 points. Meron pala noon si Kuya Pao. I-score natin 17-11, 3 minutes and 27. Acevedo. Nasa harapan ni Sabihon ngayon. Acevedo didiskarte. Pasa kay Bunag sa gitna. Kanto tumanggap. Cross court. Turnover. Sabihon pababa. Sabihon may hawak ng bola. Binigay kay Igdang for the bomb. Wala, bola pa rin ng Paus defender. Sabihon crossover. Bigay kay Father Eric. 2 points para kay Eric Cerilla. 17-13, 2 minutes and 51 seconds. Apat para sa Colocoys. Leope may hawak ng bola ngayon. 15 seconds to shoot. Bigay kay Acevedo. Down to 10 seconds. Caprendel. Up and under. No good. Rebound. Caprendel again. 2 points para kay Caprendel. 19-13. 6 na puntos para sa Colocoys. 2 minutes and 25 seconds. Here comes Sabihon. Number 15. Pasa kay Maramag. Maramag. Ginigit-git ni Cleope. 10 to shoot. Sabihon open. 3. 19-16, baba sa tatlo ang inahabol. Here comes Acevedo. 2 minuto eksakto, 15 to shoot. Acevedo, bigay kay Bunag. Go Caprendel. Caprendel, 2 points yan para kay Cap. 21-16, here comes Adrino. Open. Not this time, rebound by Bunag. Uy, pinasa sa maling tao, Igdang. 2 points para kay Igdang. I-score 21-18, 1
1 minute and 35 seconds. Acevedo. 14 to shoot. Acevedo ngayon. Bigay sa kanto. Caprendel. 7 seconds. Cleope. Angat. Denied. 2 seconds. Pasa kay Pau. Nabitawan. Bola lang. Colocoys. Kuya Mac Casas, tawag ka Kuya Robert. Here comes Acevedo. Acevedo for the bomb. Wala. Rebound by Cleope. Cleope, oops. Foul blue, number 16. First personal, 13 foul. Acevedo for the bomb. Wala. Rebound Cleope. 2 points. Last 38 seconds. Ikdang. Pasa kay Kuya Pao for 3. Wala pa para kay Adrino. Cleope. Pass to Acevedo. Acevedo ngayon. 16 seconds to shoot. Acevedo. Pasa kay Bunag. 2 points. Last 14 seconds. Is still by Cleope. 10 seconds. 5 seconds. Foul number 9, Ikdang. First personal, warning to penalty. 2 seconds na lang natitira. Okay, last throw. Ready jumper. Wow!